hosa chain. Nakunyamwe music isingachepi so. Ndakaenda kubeta awards ona amwe kunotamba. Topic inoda kutangwa wambotamba. Ngona sonya kusimba kana. Ndoda kare kwangu anda ejefa. Okay, let's get into our topic. Topic yangu ya hapo shai. Ndoda kutanga, ndoda tombotamba. Topic yere. Okay, let's get into our business. Let's get into our topic. So today we have a very, very important topic. Anditika. So we just want to differentiate my celebrities and Zimbabwean celebrities. Anditika. So among all the Zimbabwean celebrities, are they noise makers? Do they have any positive attributes to the society? Point number 2. Or negative impacts. So you can find with Mama Zimbabwean socialites, although they have the positive impact to the society, they have a lot of negative impacts. Then we have the other side, the other group, who are just noise makers. Most of the time kana life vanoachituka vanhu vanovachipopota handitika. Then tinema noise makers who are just after insulting people. They venture, they get involved into people's private life, they destroy one another, they cause harm, handitika, who just enjoy fighting with people, who are just jealous. Handitika. So the celebrities who are very supportive. We have a spirit of solidarity and oneness, who support each other, who support one another and build each other. Jealous, who are just after fighting, who are just after destroying people. We don't want that. Madam Boss kubeta awards and ndinakuzviziva ndakabhadhirawo ticket rangu $80 ndakaenda ku Los Angeles. Then my negative impacts. Hapana kunyanya kuwanda kana uri a celebrity anditika. Anditinoona kana haufani kuva involved. Life yako inofana kuva transparent. Uye tinoona tina ma celebrities edakapuwa pressure navanhu vakapedzisira kutadza kubhadhara mari dzevanhu handitika. Saka ndoda kubatsirai. Life in diaspora is not easy, especially in Maria and mid ngapuwe mari yavo. Life yemuno yakaoma. Ukaona wabhadharwa 1 hour unenge washanda wasweater. You sweat for that money. Here there is blood money. It's not easy. Life yakaoma. Kona munhu woshanda, the kind of work that people do, they are never at rest. People they spend most of their time working and the work is not easy. Saka kona uchinyima munhu mari hazvina kunaka hama dzadiwa. Bhadharai vanhu mari dzavo handitika. Saka tisawanda kuma negative impacts zvinozokonzera kuti vanhu vazopedzisira vachikurwisa vachidi. Tambozvitaura ndambotaura pane imwe live video kuti macelebrities anofanira kuva nemapositive impact to the society because they are supposed to be the role models. Vanofanira kubatsira vanhu, vanofanira kuti tinokutarisira you should impart madzimai, the young generation. Saka we are going to have a live video maybe next week or next week but one. So we are going to discuss on the way forward. Nzira dzatingaita kubatsira macelebrity edu kuti agare murunyararo, kuti agare chii chavangaita so that they can have a positive impact to our society, so that they can have impact to the young generation. Uye kuna vakadzi out there are plenty of women who are not employed.
tine masingle mothers akafirwa navarume, tine widows, tine chi. They need to be empowered. Handika vanofana kubatsirwa kuti vave involved into entrepreneurship. Handika ndo zvatinoda. Handitika saka even imi mafollowers musanya kukonzera kuti macelebrities avo maZimbabwean socialites vagare vachirwa. Handitika musapa pressure because they may end up vachipinda muzvikwereta. Handitika saka way forward tichatarisira kuti vane mari dzevanhu ngavadzosere mari dzevanhu, uye vaya vanongotuka vanhu nokupopota hatidi. Kune content haiperi munyika, haiperi content. Hatitati kunzwa content yemunhu one, kungotaura content yemunhu one kuti muningi wakazoti tinoda kunzwa matopics akasiyana zvakawanda zvinhu zvatinogona kudzidza. Handitika saka toda kumbojaivha. Handiti tijaivhe isi vanhu vanofara. Isi ndofunga enda kazvidza ndikaenda kaendawo kunojoinawo madam boss takaenda enda ndiriko kuZimbabwe maiwe ndikenda ndiriko nyangona ndachitanomboitawo mapati isusu. We support everyone. We support all the Zimbabwean socialites. We love you and we are supporting the good work that you are doing. And I'm someone who is not involved into your personal life, into your personal differences. Your personal differences has nothing to do with my life. And my live videos as a way of teaching you. Saka tinana anti-Mildred mukavatevera vaiva. Handitika odo vachimborasika yeni pane vakamborasika vakambopinda pazvinhu zvasistameni, but zvinhu zvizhinji zvavo zviri positive. Vakawanda kumapositive impacts. Ndoda kupai muenzaniso. Handika then Olinda Chapel, I know a certain incident yakabatsira anonzi ani muimbi wedu kumutengera wheelchair. Kaona andimene vakambotengera mai vedu madha vedu vakavasimudzira. This is what we want from you. Handitika let's go out there, let's help people. Enda muzvipatara kune shirikadzi dziri kutambura, kune nherera. Handitika ndayambova muraidzini. We could find kuna vamwe vana vanokona kunyora chaiko chikoro achishaya mari yekurejista. How many celebrities vane mari vasingagoni kubatsira vanhu? Saka muve neweekend yakanaka. Handitika thank you.